RK University's philosophy is to educate through discovery. We shape thinkers and self-learners, making knowledge an exciting journey by opening new doors and steering into new horizons. Our students are a generation of tomorrow, a timeless tribe of change makers. RK University is the only state private university accredited by NAC, UGC in Western Gujarat region and ranked 4th across the nation in Swachh Campus Ranking 2018 by MHRD, Government of India. With a beautiful 100 plus acres pollution-free and green campus with modern infrastructure, RKU is a great place to learn and grow. At RKU, learners are the nucleus surrounded by a circle of learning, nurtured by hands of knowledge. By giving them a global exposure, we allow understanding to seep through project-based learning. They get their hands dirty, assess real situations, unfold new theories in our labs, and find holistic answers to every hurdle that comes their way. RKU is among top-ranked universities of India by CII for research productivity and the only university in the region to have business school rated A grade by Business Standard. RKU has MOUs with companies like Cisco, Infosys, Oracle, Wadhwani Foundation, Red Hat, etc. and international academic collaborations with more than 20 universities across the globe. At RKU, we make the worlds meet. We craft trailblazers who shape better futures. We look forward together, standing firm on today's lessons and possibilities of tomorrow, so that the world is not our oyster, the universe is. Apply now for 50 plus programs in engineering, health sciences, management and science at RKU. Good morning, friends. Myself Sweta Patel on behalf of RK University welcome you all on the webinar for developing a single page application using Angular. Before starting, let me take your consent whether you all are able to hear my voice properly or not. જો તમને લોકોને મારો અવાજ વ્યવસ્થિત આવતો હોય તો chat વિન્ડોમાં yes or no ટાઈપ કરી શકો છો. Also, during the session, if you are having any doubt or queries, you can write down your questions inside the chat window. At the end of the session, I will try my best to answer all the questions. Now, without wasting much time, let us start or look at today's agenda. As the name of the webinar suggests that it is for developing single page application on Angular. So, first of all, what we will be saying is what is Angular? Why should we learn Angular? Now, the core part of Angular is single page application, that is SPA. So, our SPA actual ma છે શું? Then, how Angular framework is going to work and its installation, and at the end of the session, we will be developing a simple web application. So, coming on to the actual content of the session, what is Angular? So, Angular is a front-end development framework. It is based on JavaScript framework for building client applications using HTML, CSS and TypeScript. Till now, what we have seen is આપણે અત્યાર સુધી જેટલી બી વેબસાઇટ્સ બનાવી હશે એનું UI ડિઝાઇનિંગ શેમાં કર્યું હશે તો કે HTML અને CSS માં કર્યું હશે. Or at max we might have used JavaScript and jQuery, but now in the Angular framework they are going to use TypeScript language also. તો કે આ TypeScript language actual માં છે શું? તો કે TypeScript is a language developed by Microsoft. It is a superset of JavaScript. Now, what do we mean by superset of JavaScript? તો કે JavaScript થી પણ એક level up છે. કેવી રીતે up છે? તો કે in JavaScript what we can do, we can create variables, we can create functions, but we cannot create class, we cannot have inheritance, interfaces. આ વસ્તુ આપણે JavaScriptમાં નહોતા કરી શકતા. In short, object-oriented programming features were not provided in JavaScript. So, all those limitations have been overcome in TypeScript language. Another advantage of Angular is it provides enhanced user experience, that is minimum page refresh. હવે આ minimum page refresh છે એ કેવી રીતે establish થાય છે that we will be seeing in the section of how Angular works. Angular is developed by one of the prominent company, that is Google.
Also, Angular is oriented to develop front-end uncoupled with back-end. Now, this means that front-end uncoupled with back-end. It means તમારે જે બી વેબસાઇટમાં ડેટા બતાવો છે એ ક્યાંથી આવશે? ડેટાબેઝમાંથી આવશે. તો કે ડેટાબેઝમાંથી ડેટા લઈ આવવા માટેનો જે બી કોડ હશે એ તમે કોઈ બી લેંગ્વેજમાં કરી શકો. યુ કેન યુઝ PHP, યુ કેન યુઝ .NET, યુ કેન યુઝ જાવા, એઝ વેલ એઝ તમે નોડમાં પણ એ API ક્રિએટ કરી શકો છો. But you can utilize those APIs directly inside your Angular front end. That uses HTML, JS and CSS. હવે આવું કરવાનો બેનિફિટ શું? તો કે તમારે કોઈ મોબાઈલ એપ્લિકેશન બનાવતા હોય તો એની અંદર પણ API નો યુઝ થશે, and same API can be utilized inside your web applications also. So, actualમાં Angular નો બર્થ થયો કેવી રીતે? So initially in 2000s, whenever we were developing websites, we were using JavaScript along with the HTML, and the code of JavaScript was somewhat tedious. Then came into the picture jQuery. Again, એમાં પણ કેવું થતું હતું? તો કે જે બી HTML ની ફાઇલ હતી એની અંદર જ આપણે jQuery નો કોડ એડ કરી દેતા હતા, whether at the beginning of the page or at the end of the page. But that was getting mixed up and too messy. So they came up with the concept of Angular framework. So the first version, which was released in 2010, was known as Angular JS. આપણે ઘણી વખત ઘણા બધાને એવું કહેતા સાંભળ્યું હશે કે Angular JS or they simply say Angular. તો આ બંને વચ્ચે ડિફરન્સ શું છે? તો કે Angularનું જે ફર્સ્ટ વર્ઝન રિલીઝ થયું હતું એને એ લોકો Angular JS કહેતા હતા. And from the next version onwards, they have named each and every version as Angular 2, 4, 5 and onwards. These are some of the popular applications developed using Angular. PayPal, YouTube, Upwork, આ બધી જ વેબસાઇટે ફ્રન્ટ એન્ડમાં એન્ગ્યુલરનો યુઝ કરેલો છે. Now, why Angular? આપણે એન્ગ્યુલર શીખીએ શું કરવાને? જસ્ટ બીકોઝ માર્કેટમાં આની ડિમાન્ડ છે કે પછી આ બધી પ્રોમિનન્ટ કંપની છે એ લોકોની વેબસાઇટ એન્ગ્યુલર બનાવે છે એટલા માટે? તો કે ના. The main point why should we use Angular is it is an open source and it supports TypeScript. હવે ઓપન સોર્સ છે તો આપણને બેનિફિટ શું થાય? ફર્સ્ટ બેનિફિટ, ઇટ ઇઝ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ. સેકન્ડ, આની કમ્યુનિટી સપોર્ટ આપણને સારો મળે. ઇઝ ધેટ આપણને ક્યારે બી કાંઈ પ્રોબ્લેમ આવે છે તો સોલ્યુશન આપણને ઇઝીલી એ કમ્યુનિટીમાંથી અવેલેબલ થઈ જશે. સેકન્ડ, ઇઝી ઇન્ટિગ્રેશન. જેમ આગળ આપણે વાત કરી એમ, યુ કેન યુઝ ધીસ એન્ગ્યુલર વિથ એની ઓફ ધી લેંગ્વેજીસ, વેધર PHP, Node, .NET or Java, એ બધા સાથે એનું ઇન્ટિગ્રેશન ઇઝીલી થઈ જાય એમ છે. Third and the most important point, it is 10 times faster as compared to all other frameworks. હવે આ faster છે તો એ કેવી રીતે છે? તો કે that is faster because it supports a single page application. Now, what is single page application? આપણે લોકો અત્યાર સુધી કેવી એપ્લિકેશન જોઈ હોય કે જેમાં મલ્ટિપલ પેજીસ હોય, અથવા તો સિંગલ પેજ એપ્લિકેશન આપણે કેવું સમજતા હોય કે એક જ પેજ હોય, મેનુમાં ફર્સ્ટ લિંક ઉપર ક્લિક કરી તો થોડુંક સ્ક્રોલ થાય, મેનુમાં સેકન્ડ લિંક ઉપર કરો તો સેકન્ડ પાર્ટ લોડ થાય. So that is not a single page application. In actual, single page application is something like this. Let us look at the example of official Angular website. Over here, in the Angular website, just keep your eye on this toolbar. અહીંયા જે refreshing વાળું icon છે એના ઉપર ध्यान દેજો. Whenever I click on this feature link, only data inside this area is getting refreshed. આખું page refresh નથી થતું. Again, if I click on docs, then also entire page is not getting loaded. Only the content inside this page is getting loaded. તો આનો મતલબ શું થયો કે બેકએન્ડમાં આ આખી વેબસાઇટ છે એ સિંગલ પેજની અંદર લોડ છે. લેટ્સ સે ફોર એક્ઝામ્પલ, ધીસ ઇઝ યોર index.html પેજ. તમે જ્યારે પણ આ લિંક ઉપર ક્લિક કરો છો એટલે એક API રિક્વેસ્ટ કોલ થાય જે ડેટા લઈ આવે અને ઇન્ડેક્સ પેજમાં પ્લેસ કરી દે. સો ધીસ ઇઝ ધ મેઇન કન્સેપ્ટ ઓફ સિંગલ પેજ એપ્લિકેશન. So, official definition of SPA, it is a web application or website that interacts with the web browser by dynamically rewriting the current web page with new data instead of default method of the browser loading entire new pages. Now, આ કેવા શું માંગે છે? તો ટ્રેડિશનલી શું થતું હતું કે તમે URL માં કોઈ બી URL ટાઈપ કરો,
એની રિક્વેસ્ટ સર્વર પર જાય, ત્યાં પ્રોસેસ થાય અને પછી એ આખું પેજ આપણને રિટર્ન કરે. અગેન તમે ત્યાંથી પાછું કંઈક રિસ્પોન્સ આપો તો અગેન એ રિસ્પોન્સ સર્વર પર જાય, પાછું એને પ્રોસેસ કરે અને પાછું આપણને પાછું આપે. સો દેટ વોઝ too much time consuming as well as network utilization was too much over there. So they come up with the concept of single page application. Now, how actually it works કે આ જે ફાસ્ટિંગ લોડિંગ છે એ પોસિબલ કેવી રીતે એ લોકો કરે છે. તો assume that this orange box, આ જે ઓરેન્જ બોક્સ છે એ આપણી એન્ગ્યુલર એપ્લિકેશન છે. each and every angular application will have a root component. એને એક root component તો હશે જ. That root component can in turn contain multiple components. હવે આ component means what? આ component એટલે છે શું? તો કે જે બી નોર્મલ વેબસાઇટ્સ હોય એમાં શું હોય? વેબ પેજીસ હોય. So you can consider each of these component as a web pages or a part of web pages also. So આ હરેક componentની પોતાની HTML ફાઇલ હશે, CSS ફાઇલ હશે અને ટાઇપસ્ક્રિપ્ટ ફાઇલ પણ હશે. જેમ આગળ કીધું કે આના આપણે બેકએન્ડ લેંગ્વેજ કઈ યુઝ કરશું? TypeScript language, and extension for the TypeScript language is .ts. So this is root component. Inside the root components we are having 4 different components. Now let us say that inside the second component we want to fetch the data from the database and display it inside this second component. તો શું કરશે કે આ સેકન્ડ કમ્પોનન્ટ છે એની ts ફાઇલ એક સર્વિસ કોલ કરશે. એ સર્વિસ શું કરશે? ડેટાબેઝને રિક્વેસ્ટ મોકલશે કે પ્લીઝ અમને આ ડેટા સેન્ડ કરો. સો ડેટાબેઝ વિલ પ્રોસેસ ધેટ રિક્વેસ્ટ. It will send data as a response back to the service, and service in turn will send those data to the component, and this data will be arranged inside the HTML file. Hope the working of Angular is clear to you all. Once again, let me summarize. Let's say this orange box is the Angular application. Each and every Angular application have at least one root component, and inside that root component various different components can be placed. Each component will have separate HTML file, CSS file and TS file. In order to request the data from the database, service will be utilized. So our component will request a service. That service in turn sends a request to the database. Database will give data as a response to the service, and service will get the data back to the component. Hope I am clear. Now, I won't bore you more and let us start with the actual demonstration. But before demonstration, let us see how Angular is to be installed. તો કે એન્ગ્યુલરને ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે આપણને નોડ ફ્રેમવર્ક જોઈએ. So what you can do is you can first of all download the node from its official website. આ લિંક આપેલી જ છે. સૌથી પહેલા નોડ ઇન્સ્ટોલ કરશું. It is too easy. જેમ આપણે નોર્મલ સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરતા હોય by clicking on next button. In the same way you can install node. Once node is installed, next is you can use any other IDE for coding. In our case, we will be using Visual Studio Code. તમને Sublime ફાવે તો તમે Sublime use કરી શકો, Atom ફાવે તો Atom use કરી શકો. Any of the IDE can be used. Once both the things are installed, next step is to install Angular. And to install the Angular, what you can do is open the command prompt. Once the command prompt is open, you can write down this command, that is npm install -g @angular/CLI. After hitting enter, it is going to install the latest version of Angular. But if you want to install particular version of Angular, then what you can do is you can write down @ and version number. So suppose I want to install Angular 8, તો અહીંયા આપણે @8 કરીને install કરી શકીએ. In my system, Angular is already installed. You can install using this command. So now, after assuming that Angular is installed, let us move further to create a new project. Again, in order to create a new project, we will be using command line interface, and command line interface we will be writing a command, that is Angular ng
new and your app name. So this is going to create the blank application for us. Now let us start with the actual demonstration. But before demonstration, let me show you the output. તો તમને ખ્યાલ આવે કે at the end of the session આપણે કેવી application બનાવશું. So at the end of the session, we are going to develop a game repository. આ કોઈ game નથી, but game નો data display કરવાની repository છે. So once user clicks on this home link, your home page will be open. If a user clicks on games, then your games data will be loaded. Right? So આવી કંઈક application આપણે બનાવી છે. So let us start. Let me open a Visual Studio Code. Inside the Visual Studio Code, I have already created the empty application, and in order to create empty application, what I have used is ng new and name of my application like this. Like this, if you hit the enter, your project will be created and it will be consisting of these many files. Now, once the project is created, how to build it, how to compile it. પ્રોજેક્ટ ક્રિએટ કર્યા પછી આપણે પહેલું કામ શું કરી, એને ટેસ્ટ કરી, રન કરીને જોઈએ કે ભાઈ આ સક્સેસફુલી રન થાય છે કે નહીં. So in Angular, if you want to compile your project, the command is ng serve and hit enter. ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે તમારો પ્રોજેક્ટ બિલ્ડ થશે ત્યારે થોડીક વાર લાગશે. જ્યાં સુધી આ બિલ્ડ થાય ત્યાં સુધી આપણે આનું ડિરેક્ટરી સ્ટ્રક્ચર ચેક કરીએ. Inside the directory structure, the main folder with which we are going to work is source. આ source folder સાથે આપણે work કરશું. Inside the source folder, we can see that there it is an index.html file. જેમ આપણે કીધું એમ કે Angular develops a single page application. તો એ સિંગલ પેજ કયું છે, તો કે આ index.html વાળું પેજ છે. સિંગલ પેજ, આ પેજની અંદર તમે જેટલા બી કમ્પોનેન્ટ્સ ક્રિએટ કરશો એ આ જગ્યાએ લોડ થશે. ઓલ્સો I told that each and every project will have a root component. તો એ root component છે ક્યાં, તો કે app folder ની અંદર you can see here it is app component.css file, એટલે કે આ root component ની css file છે. app.component.html, એટલે કે આ root component ની designing file છે. app.component.spec.ts, it means this is the testing file of root component. And અત્યારે આપણે નહીં અડી because we are not learning testing. And the last file is app.component.ts file. It means આપણું backend coding જે કાંઈ બી હશે એ આપણે ક્યાં કરશું, આ ts file ની અંદર કરશું. Right? Now, over here we can see our project has compiled successfully. Let me go to the browser and open the project. In order to load your project, you can use localhost :4200. So, what is 4200 is? આ એવો પોર્ટ છે કે જેની ઉપર તમારી Angular એપ્લિકેશન રન થાય. જેમ PHP ની એપ્લિકેશન છે એ 80 પોર્ટ ઉપર રન થતી હોય, એવી જ રીતે Angular ની એપ્લિકેશન છે એ 4200 પોર્ટ ઉપર રન થાય. ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે બી તમે પ્રોજેક્ટ બનાવશો ત્યારે બાય ડિફોલ્ટ એનું આઉટપુટ આવું જ હશે. આ ડિઝાઇન આવે છે ક્યાંથી, તો કે લેટ અસ ગો બેક ટુ અવર વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો કોડ. ચેક કરી ઇન્ડેક્સ ફાઇલની અંદર શું છે, તો કે ઇન્ડેક્સ ફાઇલની અંદર એક એલિમેન્ટ રાખ્યો છે, ધેટ ઇઝ એપ રૂટ. તો કે આ એપ રૂટ લિંક ક્યાં થાય છે, તો ઓવર હિયર વી કેન સી એપ component.ts ફાઇલ છે. એ ફાઇલ ઓપન કરી એની અંદર જોઈ શકીએ તો કે આ સિલેક્ટર એનું નામ શું છે, app-root. So it means that with this selector, this index file and both of these things are linked together. Am I clear with this? Hopefully you are not getting bored and you are enjoying the session. Let me increase font size for you. I hope this much is enough. So let us say this is again root component. ક્યાંથી સેટ થયો છે, તો કે એપ કમ્પોનન્ટની ts ફાઇલમાં એ સિલેક્ટર છે. ફાઇન. So this is the basic structure. Now let us start with the development. આપણે આઉટપુટ કેવું જોતું હતું, તો કે ઉપર નેવ બાર જોતું હતું.
તો એની માટે પહેલા આ ડિઝાઇનિંગ આખું ખાલી કરવું પડે. તો આ ડિઝાઇનિંગ ક્યાં કર્યું હશે એ લોકોએ? HTML ફાઇલની અંદર કર્યું હશે. સો ઓવર હિયર યુ કેન સી દે હેવ યુઝ ઇન્ટરનલ સ્ટાઇલિંગ પ્લસ અને નીચે આપણે સ્ક્રોલ કરશું તો આપણને દેખાશે કે ઓવર હિયર they have used all the designing. સો આ ડિઝાઇનિંગ નથી જોતું એટલે આપણે શું કરશું? આને આખું નીકાળી દઈશું. બટ બિફોર રિમૂવિંગ mind well that at the end of the page there is router outlet. આ એક ડિલીટ ન થઈ જાય એ ખાસ ધ્યાન રાખશું. શું કામ? તો કે આ રાઉટર આઉટલેટ છે શું? તો કે જેટલા બી તમે કમ્પોનન્ટ બનાવશો, કમ્પોનન્ટ્સ એટલે કે પેજીસ બનાવશો, એ બધા ને લોડ થવા માટેની આ રિઝર્વડ સ્પેસ છે. રાઈટ? સો let us save it. You can see over here inside the terminal window that it is compiled successfully. જેવું હું Ctrl S આપું એટલે પ્રોજેક્ટ ઓટોમેટિકલી કમ્પાઇલ થશે. જેમ તમને પેલા કીધું હતું એવી જ રીતે કે ફર્સ્ટ ટાઈમ લોડ લેશે પણ પછીથી એ લોડ નહીં લે. ચેક કરી કે ડિઝાઇનિંગ જતી રહે છે કે નહીં. તો કે યસ, our designing has been vanished. Right? So now let us start with the development. સૌથી પહેલા અહીંયા સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે શું જોતું હતું? નેવબાર જોતું હતું. સો નેવબાર લઈ આવવા માટે આપણે યુઝ કરશું બુટસ્ટ્રેપનો. તો બુટસ્ટ્રેપને આમાં એડ કેવી રીતે કરવી? તો કે we will be using directly CDN link of the bootstrap and that link should be applied to all the components. આ પ્રોજેક્ટમાં આપણે જેટલા બી કમ્પોનન્ટ્સ બનાવશું એ બધામાં અપ્લાય થવું જોઈએ. Yes or no? Yes. So inside this HTML file, inside the header section, here we can add the links for bootstrap. So let me just go to the W3 schools. From there I can copy all the CDN links and simply paste it over here. So simple, we have added the bootstrap links. Fine. So now we don't want to use this index.html. આનું કામ અહીંયા complete. So let me close this. હવે શું કરવું છે? તો કે ટોપ ઉપર આપણે એક નેવબાર બનાવવું છે. So let's say we are going to design a navigation bar. અહીંયા આપણે નેવબારનો કોડ કરશું. તો again there is no need to write down code of navbar by yourself. આપણને ઘણી બધી જગ્યાએ બુટસ્ટ્રેપની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ ઉપર પણ આ નેવબાર ડિઝાઇન કરવા કોડ મળી જ જાય છે. રાઈટ? સો લેટ મી કોપી ધી કોડ ફોર નેવબાર. સો કોપી and paste over here. Let me just save it. It got compiled and let me check the output. Okay, whether it is getting loaded or not. So going back inside our project tab. Okay, yes. આપણી નેવબાર ક્રિએટ થઈ ગઈ છે. Right? So now let me change the name of the project and name of each and every link. So from this logo, let me change the name of my project as Game Repository. I want it to be in white fonts. So bootstrap no class આપણે apply કરશું, that is text dash white. Let me save it and check whether the output is applied or not. Yes, Game Repository કેવા કલરમાં આવી ગયું? White કલરમાં. Let me change the name of first link. Our first link will be home. Our second link will be games. Our last link will be contact us. Let me just save it and check the output. So yes, our navbar is ready. Right? Now we want to create a page for this home link. પેજ ને આપણે એંગ્યુલરમાં શું કહીએ? કમ્પોનન્ટ કહીએ. તો કે આ હોમ કમ્પોનન્ટ બનાવવો કેવી રીતે? તો going back to your Visual Studio, let me create a new terminal. By clicking on this plus sign, you can open the new terminal. નવું ટર્મિનલ ઓપન થાય એટલે તમારું જે પ્રોજેક્ટ વાળું ફોલ્ડર હોય, in our case it is game repository. જે પ્રોજેક્ટ વાળું ફોલ્ડર છે એ પ્રોજેક્ટ વાળા ફોલ્ડરની અંદર જતા રહે, that is cd game repository. Right? Now over here we have to write down the command to generate the component. So ng, that is for Angular, G for generate, C for component
and then you can write the name of your component, that is ngGC home. So જેવું તમે એન્ટર હિટ કરશો એટલે થશે શું, તો કે આ 4 ફાઇલ ક્રિએટ કરશે. ક્યાં ક્રિએટ કરશે, તો કે એપ ફોલ્ડરની અંદર ક્રિએટ કરશે. હવે એ 4 ફાઇલ કઈ હશે, તો કે જેમ આપણે આગળ પ્રેઝન્ટેશનમાં કીધું હતું એવી રીતે હરેક કમ્પોનેન્ટની ઇન્ડિવિજ્યુઅલ HTML ફાઇલ હોય, એની ટેસ્ટિંગ ફાઇલ હોય, એની કોડિંગ ફાઇલ દેટ ઇઝ TSS ફાઇલ હોય અને એની CSS ફાઇલ હોય. So over here we can check that inside the app folder home component is created અને home ની અંદર એની 4 ફાઇલ. Right? So let me just close this. Let me show you HTML file of home. So HTML file ની અંદર આટલું તમને defaultly લખીને આવશે. એની કોડિંગ ફાઇલ ચેક કરીએ તો કોડિંગ ફાઇલની અંદર કમ્પોનન્ટ ડેકોરેટર કહેવાય આને. એની અંદર સિલેક્ટર, જેથી કરીને આપણને ખબર પડે કે આ કમ્પોનન્ટને તમારે ક્યાંય મૂકવો છે તો ટેગ કયો બનાવવાનો, આ નામનો ટેગ બનાવવાનો. આ કોડિંગ ફાઇલ માટેની HTML ફાઇલ કઈ, તો કે home component.html. અગેન આ કોડિંગ ફાઇલ માટેની CSS ફાઇલ કઈ, તો કે home component.css ફાઇલ. Now component is created. What we want to do is જ્યારે બી યુઝર આ હોમ બટન ઉપર ક્લિક કરે છે ત્યારે એ કમ્પોનન્ટ આ એરિયામાં, જ્યાં મારું કર્સર છે આ એરિયામાં બતાવવો છે. રાઈટ? સો ફોર ધેટ what we can do is we can create links. સો એ લિંક કેવી રીતે ક્રિએટ કરી શકીએ? સો આપણે ક્યાં મૂક્યું હતું 90 રૂટ કમ્પોનન્ટમાં, ધેટ ઇઝ ઇનસાઇડ component.html ની અંદર એનું ડિઝાઇનિંગ કર્યું હતું. સો આ હોમ, એની લિંક અત્યાર સુધી આપણે લિંક કેવી રીતે આપતા હતા, href થી. સો નાઉ ઇન્સ્ટેડ ઓફ href we will be using angular attribute, and for applying the link angular attribute is router link equals to double quotes અને કંઈ બી નામ આપી દઈ, let's say it is home. હવે અહીંયા આપણે હોમ નામ આપ્યું છે તો આ યાદ રાખશું. લેટ મી જસ્ટ કોપી ઇટ. સો રાઉટર લિંક એન્ડ હોમ. હવે આ જેટલા બી URLs બને છે એ બધાને આપણે રાઉટ કહેશું. તો એ રાઉટને આપણે રજીસ્ટર કરવા જવું પડે, સ્પેસિફાઈ કરવા જવું પડે. તો એ કઈ જગ્યાએ કરવાનું થાય, તો ગોઈંગ બેક ટુ યોર પ્રોજેક્ટ, એપ રાઉટિંગ મોડ્યુલ.ts ફાઇલ હશે. એની અંદર આપણી વેબસાઇટના બધા જ રૂટ્સ એટલે કે પાથ, લિંક્સ એ બધી આપણે ક્યાં મૂકશું, આ રૂટ્સ નામનો જે એરે છે એની અંદર. સો ઇનસાઇડ ધીસ એરે લેટ મી ક્રિએટ ફર્સ્ટ ઓબ્જેક્ટ. ઓબ્જેક્ટ કેવી રીતે ક્રિએટ થાય, તો કે કર્લી બ્રેસીસ, એની અંદર ફર્સ્ટ ફિલ્ડ વિલ બી પાથ કોલન. આપણે અહીંયા પાથ શું રાખ્યો હતો, તો કે આપણે અહીંયા પાથ હોમ રાખ્યો છે, એટલા માટે આપણે અહીંયા શું રાખશું, હોમ. હવે જ્યારે બી યુઝર આ હોમ પાથ લોડ કરે છે ત્યારે એને કયો કમ્પોનન્ટ બતાવવો છે એ સ્પેસિફાઈ કરવાનું છે. સો અનધર ફિલ્ડ ઇઝ component. So component colon which component we want to display, okay we want to display home component. Right? હવે અહીંયા આ એરર આવે છે. આ એરરનો મતલબ શું છે, તો કે તમારો કમ્પોનન્ટ છે એ અહીંયા ઇમ્પોર્ટ કરવો પડે. ઘણી વખત એ ઓટોમેટિકલી ઇમ્પોર્ટ થઈ જશે, ઘણી વખત નહીં થાય. જો ના થાય તો we can write it directly. So home component automatically imported. Fine. Let us save this. Going back to HTML. અહીંયા એક forward slash કરતા ભૂલવાની નહીં. Just save it. Going back to the output. Now when I try to click on this home, at the bottom left corner you can see the route has been created. That is / and home. Now if I click over here on home, we can see home works. આ જે પેરેગ્રાફ ક્રિએટ કરેલો હતો એ ડિસ્પ્લે થઈ ગયો. રાઈટ? સો સિમિલરલી નાવ યુ કેન ક્રિએટ અ કમ્પોનન્ટ ફ્રોમ game also. So going back to the window, here let me write ngGC and create the component for game. So again it is going to create this type of 4 files. 4 ફાઇલ ક્રિએટ થઈ ગઈ. ક્યાં ક્રિએટ થઈ હશે, એપ ફોલ્ડરની અંદર. गेम component and home component. Again આ ગેમ ક્યારે લોડ કરવી છે, તો કે જ્યારે બી યુઝર આ હોમ બટન પર ક્લિક કરે ત્યારે.
રાઈટ, અત્યારે બ્લેન્ક આવે છે. સો અગેન એના માટે આપણે એક લિંક આપી દઈશું. સો લેટ મી જસ્ટ રિમૂવ href router link equals to ડબલ કોટ્સ /game. લિંક અહીંયા આપી દીધી. તો નેક્સ્ટ થિંગ શું કરશું, routing.module ફાઇલમાં જઈ એના માટે રાઉટ એડ કરશું. સો કોમા another object પાથનું નામ શું હશે, ગેમ. દેન કયો કમ્પોનન્ટ લોડ કરવો છે, તો કે વી વોન્ટ ટુ લોડ ધી કમ્પોનન્ટ ધેટ ઇઝ ગેમ કમ્પોનન્ટ. તમને ઓટોમેટિકલી વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો કોડમાં આવા સજેશન્સ આવશે જ. હિટ એન્ટર. સો જેવો તમે ગેમ કમ્પોનન્ટ અહીંયા સ્પેસિફાઈ કરશો એ ઇમ્પોર્ટ પણ થઈ જશે. જસ્ટ સેવ ઇટ. Once you have saved, go back to the browser and check the output. Home works, and when you click on game works. Fine. Same way you can also do it for contact us. Currently I am not doing anything for contact us. We will be playing with home and game only. So hope this much is clear. Now in between, if you are having any queries, you can write down in the chat window. At the end of the session I will be answering all your queries, or will be try to mail you all the answers for your queries. Now next thing what we want to do, let's say whenever user visits this home page, અહીંયા સેન્ટરમાં મારે વેલકમ મેસેજ બતાવવો છે, તો એ કેવી રીતે થશે? લેટ મી જસ્ટ ક્લોઝ ઓલ ધીસ ફાઇલ્સ સો ધેટ આપણને કન્ફ્યુઝન ના થાય. ક્યાં બતાવવું છે આપણે? હોમમાં. કઈ જગ્યાએ? તો કે HTML પેજની અંદર. સો લેટ મી રાઇટ ડાઉન h1 ટેગ, અને આ h1 ટેગની અંદર વેલકમ મેસેજ કરવો છે. પણ વેલકમ મેસેજ મારે અહીંયા સ્ટેટિકલી નથી લખવો, મારે એક વેરિયેબલમાંથી લઈ આવવો છે. તો વેરિયેબલ બનાવવા માટે કોડિંગ ફાઇલ કઈ કહેવાય? TS ફાઇલ કહેવાય. સો ઇનસાઇડ ધી TS ફાઇલ, inside this home component class, let us create variable message equals to welcome to my first Angular app, right, and semicolon. Save it. હવે આ મેસેજ વેરિયેબલ અહીંયા બની ગયો. એને આપણે HTML ફાઇલમાં પ્રિન્ટ કેવી રીતે કરાવી શકીએ? કેમ PHP ફાઇલ હોય તો એમાં ઇકો કરાવીએ. So same way over here, in order to print the value of message variable, you can use string interpolation. Double curly bracket, opening and closing. આ સિન્ટેક્સને શું કહેવાય? string interpolation કહેવાય. string interpolation. So inside the string interpolation, we can now write down variable name. So variable name MSG, over here also MSG. Let me just save it. જેવું સેવ કરશું એટલે ઓટોમેટિકલી એ કમ્પાઇલ બેકગ્રાઉન્ડમાં થયું જશે. લેટ અસ ચેક ધી આઉટપુટ. આવી ગયું, વેલકમ ટુ માય ફર્સ્ટ એન્ગ્યુલર એપ. હવે આનું કંઈક નામ ચેન્જ કરવું છે. આ ફર્સ્ટ એન્ગ્યુલર એપ નથી કરવું. સો સિમ્પલી વોટ આઈ કેન ડુ, ગો બેક, ચેન્જ ધી વેલ્યુ ઓફ યોર વેરિયેબલ. Welcome to my game repository application. જેવું અહીંયા ચેન્જ કરીને સેવ કરશો, go back to your browser and it is going to be changed. Done. Now આને સેન્ટરમાં લઈ આવવું છે. તો સેન્ટરમાં લઈ આવવા માટે કંઈક CSS અપ્લાય કરવી પડે. તો કે આ હોમ કમ્પોનન્ટની CSS ફાઇલ ક્યાં છે? તો કે over here. Inside this કોના માટે સ્ટાઇલિંગ આપવી છે? h1 ટેગ માટે. સો h1 ટેગની અંદર લેટ મી જસ્ટ assign text align property to center. Again save it and let us check the output. Done. So our home component is ready. Now comes the main task, that is game. તો કે અહીંયા આપણે શું કરવું છે? ગેમનો ડેટા લઈ આવવો છે. જનરલી રિયલ ટાઈમ એપ્લિકેશન્સ બનાવતા હોય ત્યારે શું થતું હોય કે બેકએન્ડ ડેવલપર હોય એ આપણને એપીઆઈ બનાવીને આપતો હોય. એ એપીઆઈનું કામ શું હોય? તો કે ડેટાબેઝમાં ડેટા લઈ આવવાની રિક્વેસ્ટ મોકલે અને આપણને કોઈ પર્ટિક્યુલર ફોર્મેટ, વેધર XML ઓર JSON ફોર્મેટમાં ડેટા આપતું હોય. તો ફોર ધીસ પ્રોજેક્ટ વી આર નોટ ગોઈંગ ટુ વર્ક ઓન બેકએન્ડ સાઇડ. સો આપણે શું કરશું? આવો એક સ્ટેટિક ડેટા મારી પાસે ગેમનો પડ્યો છે, ડાયરેક્ટલી આનો જ યુટિલાઇઝેશન કરશું. હવે આ ડેટાનું સ્ટ્રક્ચર જોઈએ.
તો શું હશે? પર્ટિક્યુલર ગેમનું આઈડી હશે, એનું નામ હશે, એની ઇમેજ ક્યાં સ્ટોર છે એનો પાથ હશે, ક્યારે રિલીઝ થઈ છે એની ડિટેલ, ડિસ્ક્રિપ્શન અને પ્રાઇસ. આવું અલગ અલગ 5 થી 7 ગેમ માટેનો ડેટા છે. સો ડેટા ફેચ કરવા માટે આ એક એનું સ્ટ્રક્ચર ફિક્સ છે. તો આ સ્ટ્રક્ચર માટેનું આપણે એક મોડેલ બનાવશું. સો એ મોડેલ કેવી રીતે બનશે? સો ઇનસાઇડ યોર એપ્લિકેશન, let me create one folder. Inside the application, let me create one folder. Let's say it is model folder. Inside this model folder, let me create one file called game.ts. આ game.ts વાળી જે ફાઇલ છે આની અંદર આપણે સ્ટ્રક્ચર ડિફાઇન કરશું. તો સ્ટ્રક્ચર કેવી રીતે બનાવશું? લેટ્સ સે સિમ્પલ ક્લાસ, name of the class is game equals to parenthesis enter. ફર્સ્ટ ફિલ્ડ આપણી કઈ હતી? આઈડી. આઈડીનું ડેટા ટાઈપ શું હશે? તો કે નંબર. સેકન્ડ ફિલ્ડ કઈ છે? ચેક કરી. નેમ, ઇમેજ એન્ડ રિલીઝ. સો લેટ્સ સે સેકન્ડ ફિલ્ડ is name, its data type is string. Here you can observe that આપણે સી કે કોઈ બી બીજી લેંગ્વેજમાં કેવી રીતે વેરિયેબલ ડિક્લેર કરતા? ઇન્ટીજર a. બટ ઓવર હિયર the syntax is somewhat different. આ કોની સિન્ટેક્સ છે? TypeScriptની. So you will be writing variable name, then colon and then specify its data type. Next is image field, colon, its data type will be string. Again description, its data type is string. The next field is price. Again એને પણ આપણે સ્ટ્રિંગમાં જ મૂકશું. Then release, કે ક્યારે એ રિલીઝ થઈ છે તો એને પણ આપણે સ્ટ્રિંગમાં મૂકશું. અહીંયા આપણે ભલે ડેટા ટાઈપ સ્ટ્રિંગ લીધી હોય, બટ એટ ધ ટાઈમ ઓફ ડિસ્પ્લેઇંગ વી કેન મોડિફાઈ ધીસ. એ આગળ આપણે જ્યારે ડિસ્પ્લે કરશું ત્યારે જોશું, રાઈટ? સો આપણો ક્લાસ એટલે કે સ્ટ્રક્ચર રેડી છે. આ સ્ટ્રક્ચરને આપણે આ ગેમ કમ્પોનેન્ટમાં યુઝ કરવું છે. તો ડાયરેક્ટલી આ ક્લાસ આમાં યુઝ ના કરી શકીએ. આને આપણે એક્સપોર્ટ કરવો પડે. તો એક્સપોર્ટ કરવા માટે સિમ્પલ યુ કેન રાઇટ ડાઉન એક્સપોર્ટ કીવર્ડ બિફોર ધી ક્લાસ નેમ. સેવ ઇટ. સો આપણું સ્ટ્રક્ચર રેડી થઈ ગયું છે. નાઉ લેટ મી જસ્ટ ક્લોઝ ધીસ ફાઇલ. ઓલ્સો લેટ મી ક્લોઝ ઓલ અધર ફાઇલ્સ, તો સો દેટ તમને કન્ફ્યુઝન ના થાય. સો સ્ટ્રક્ચર રેડી થઈ ગયા પછી હજી એક લોકલ ફાઇલ બનાવશું જેમાં આપણે બધો જ ડેટા રાખશું. સો ગોઈંગ બેક ટુ ધી મોડેલ ફોલ્ડરની અંદર એક ન્યૂ ફાઇલ. લેટ્સ સે ધ નેમ ઓફ ધેટ ફાઇલ વિલ બી games.ts. આ બંને વચ્ચે કન્ફ્યુઝન ના થતા આ ગેમ ફાઇલની અંદર આપણે ખાલી સ્ટ્રક્ચર રાખ્યું છે, જ્યારે ગેમ્સ એટલે કે રૂલર નેમ વાળી જે ફાઇલ છે એની અંદર આપણે એકચ્યુઅલ ડેટા રાખશું. સો games.ts ફાઇલ, એની અંદર એક કોન્સ્ટન્ટ વેરિયેબલ બનાવીએ. લેટ્સ સે કોન્સ્ટન્ટ, નેમ ઓફ ધ વેરિયેબલ ઇઝ ગેમ્સ. પણ આ વેરિયેબલની ડેટા ટાઈપ કેવી હશે? તો કે જે મેં અહીંયા સ્ટ્રક્ચર બનાવ્યું એના જેવી. એનું ક્લાસનું નામ શું હતું? ગેમ. સો કોપી ધ નેમ ઓફ ક્લાસ એન્ડ રાઇટ ઇટ. હવે આ ગેમ્સ કોન્સ્ટન્ટ છે એ સિંગલ એલિમેન્ટ નહીં લઈ આવે, સિંગલ ડેટા નહીં લઈ આવે, મલ્ટિપલ લઈ આવશે. સો એના માટે એરો એન્ડ હિયર યુ કેન જસ્ટ copy paste your entire array. Then now over here you can see again આવી error આવે છે. So it means that you need to import. So import, which class we need to import? Game. ક્યાંથી import કરશું? તો કે you can import it from this game file. તમને અહીંયા જે સજેશનમાં આવે છે ત્યાંથી જ. So after importing you can see error has been vanished. Now again આ ગેમ્સનો ડેટા છે એ આપણે ગેમ કોમ્પોનન્ટમાં યુઝ કરવો છે. તો આ બી કેવું હોવું જોઈએ? એક્સપોર્ટેબલ હોવું જોઈએ. તો આગળ આપણે શું લખી નાખશું? એક્સપોર્ટ. સો વી આર રેડી વિથ ધી ફાઇલ ઓફ ડેટા. આવો ડેટા આપણે બનાવવાની જરૂર નહીં થાય રિયલ ટાઈમમાં. આવો ડેટા આપણને ઓલરેડી બેકએન્ડ ડેવલપર આપશે જ, રાઈટ? સો હવે આનું યુટિલાઇઝેશન કેવી રીતે કરવું? સો ડેટાને લઈ આવવા માટે જેમ આપણે આગળ કીધું હતું એમ કે સર્વિસની જરૂર પડે. તો કે એ સર્વિસ ક્રિએટ કેવી રીતે કરવાની?
So in order to create the service, going back to the terminal, inside the terminal, ng, that is for Angular, G for generate, S for service, and write down the name of your service. Again repeating, ng for Angular, G for generate, S for service, and name of your service, and hit enter. So again it is going to create two files. One will be a service file and another will be a testing file of the service. Let's wait while it gets created. Also, let me tell you that if you want to get the e-certificate of this webinar, then a link will be shared with you all. You can fill up that link. Coming back over here, we can see game service has been created. So over here, આ આપણી ટેસ્ટિંગ ફાઇલ હશે અને આપણે અત્યારે નહીં અડી. We will be working on game service. So again, inside the game service, we have to create a function that will fetch data from our games constant. Right? So અહીંયા એક આપણે function બનાવીએ. Public, let's say the name of the function is games, parenthesis, colon, its data type will be game, and again it will be of type array and parenthesis. Again અહીંયા આપણને error આવે છે. It means what? We need to import that class. So import game from, where should we import? Okay, import it from model folder inside the model game. Right? Also we want to use constant games. તો એને બી ઇમ્પોર્ટ કરી લઈએ. કેપિટલ લેટર્સમાં આપણે ગેમ્સ નામનો કોન્સ્ટન્ટ બનાવ્યો હતો. ક્યાંથી આવશે? તો કે મોડલ્સ ફોલ્ડરની અંદરથી ગેમ્સ વાળી ફાઇલ હતી ત્યાંથી આવશે. ડન. સો નાઉ this function is going to return your games constant. So our service is ready. આપણી સર્વિસ રેડી થઈ ગઈ છે. આ સર્વિસ જે ડેટા આપશે એ આપણે ક્યાં બતાવવો છે? તો કે આ ગેમ વાળું જે કમ્પોનન્ટ છે એની અંદર. સો ગોઈંગ બેક ટુ ધ ગેમ કમ્પોનન્ટ, આ ગેમ કમ્પોનન્ટની ટીએસ ફાઇલમાં આ સર્વિસ ઇન્જેક્ટ કરવી પડે. બટ અગેન આપણે એક ડેટા ચેક કરીએ તો હરેક ડેટાની અંદર એક ઇમેજ લોડ થાય છે. તો આ ઇમેજ તમારે મૂકવી ક્યાં પડે? તો કે ઇન ઓર્ડર ટુ પેસ્ટ યોર ઇમેજ there will be a assets folder. A assets folder ni under you can keep all the resources for the project. So let me create image folder. Inside this image folder I can paste the images. So let me right click, reveal in file explorer. So it will open this location. આ બધી જ image copy કરી નાખીએ. Already image download કરેલી મારી પાસે પડી જ હતી. So copy and paste inside this image folder. Just close it. Go back to your project. Open the image folder. Yes, બધી images આવી ગઈ. Right? Now, going back to the games component. પાછા game component માં જતા રહીએ. તો અહીંયા આપણે સર્વિસ કોલ કેવી રીતે કરાવી? તો કે સર્વિસ કોલ કરાવતા પહેલા એને અહીંયા ઇન્જેક્ટ કરવી પડે. એ ઇન્જેક્ટ કેવી રીતે કરીએ? તો કે that can be injected by creating private variable or object. So let's say private game service. આ તમે કોઈ બી નામ આપી શકો. But type of this object will be what? Game service. So let me just select it. જેવું સિલેક્ટ કરશો એટલું અહીંયા ઇમ્પોર્ટ પણ થઈ જશે. તો કે આ સર્વિસ કોલ ક્યારે કરવી છે? તો કે જેવું મારો કમ્પોનન્ટ લોડ થાય, ઇનિશિયેટ થાય એવું તરત. તો કે ઇનિશિયેટ થવા માટેની ઇવેન્ટ કઈ છે? that is ng on init. ત્યારે કોલ કરવી છે. કોલ કરીએ છીએ તો શું કરીએ છીએ? આપણને કંઈક ડેટા રિટર્ન કરે છે. તો એક વેરિયેબલમાં એ ડેટા સ્ટોર પણ કરવો પડે. સો લેટ મી ક્રિએટ લોકલ વેરિયેબલ ગેમ્સ. આને કંઈ અસાઇન ના કરી તો બી ચાલે. ng on init ઉપર લેટ મી અસાઇન વેલ્યુ this ડોટ ગેમ્સ વાળો લોકલ વેરિયેબલ ઇક્વલ્સ ટુ ક્યાંથી ડેટા લઈ આવવો છે? તો કે સર્વિસમાંથી. સો this ડોટ ગેમ સર્વિસ ડોટ કોલ ધી મેથડ ગેટ ગેમ્સ. સો આખી પ્રોસેસ કેવી હશે? અહીંયા સર્વિસ તમારી ઇન્જેક્ટ થઈ, અહીંયાથી તમે કોલ કરી,
કઈ મેથડ કોલ કરી? ગેટ ગેમ્સ. તો ગેટ ગેમ્સ વાળી જે મેથડ હતી એ શું રિટર્ન કરતી હતી? ગેમ્સ વાળો કોન્સ્ટન્ટ વેરિયેબલ. એમાં શું હતો? ગેમ્સનો એરે હતો. એ ક્યાં આવશે? આ જગ્યાએ આવી જશે. અને અસાઇન કોને કરશે? તો કે લોકલ ગેમ્સ વેરિયેબલને અસાઇન થઈ જશે. ઇટ મીન્સ દેટ હવે આપણી પાસે લોકલ વેરિયેબલમાં ડેટા આવી ગયો છે. તો ડેટા આવી ગયા પછી ડિસ્પ્લે ક્યાં કરવાનો થાય? HTML ફાઇલની અંદર કરવાનો થાય. હવે સિંગલ ડેટા તો હતો નહીં, મલ્ટિપલ ડેટા હતો. તો આપણે મલ્ટિપલ ડેટા માટે અહીંયા લૂપ ફેરવવી પડે. પણ મેનવેલ અહીંયા આપણું પેજ કયું છે? HTML. અત્યાર સુધી યુ માઇટ નોટ હેવ સીન, અત્યાર સુધી તમે એવું નહીં જોયું હોય કે HTML માં ફોર લૂપ ફરતી હોય. બટ હિયર we will be using Angular's for loop inside HTML page. Let's see how it can be done. Let me design something. So div, let me create a container to display the data. Let's give a class of bootstrap container dash fluid. એની અંદર એક રો બનાવશું. સો div class equals to row. એની અંદર ડેટા ડિસ્પ્લે કરવા માટે કોલમ્સ બનાવશું. સો લેટ્સ સે class equals to call dash lg dash 4. કે લાર્જ સ્ક્રીન ઉપર આવે ત્યારે કેટલી કોલમ બનાવશે? 3. 4 4 4 સાઇઝની 3 કોલમ. મીડિયમ ડિવાઇસ ઉપર આવશે ત્યારે અગેન call dash md dash 4. અગેન એ 3 કોલમ. અને બાય ડિફોલ્ટ આના સિવાયની કોઈ બીજી ડિવાઇસ ઉપર ઓપન થાય તો એને સિંગલ કોલમ બતાવી જોઈએ. અને સિંગલ કોલમ માટે 12. ડન. સો નાઉ અવર સ્ટ્રક્ચર ઇઝ રેડી. આની અંદર કાર્ડ ફોર્મેટમાં ડેટા બતાવો છે. તો કાર્ડ ફોર્મેટનું ડિઝાઇનિંગ અગેન યુ કેન કોપી ફ્રોમ ધી બુટસ્ટ્રેપ્સ ઓફિશિયલ વેબસાઇટ. મારી પાસે અહીંયા ઓલરેડી એક કાર્ડ સ્ટ્રક્ચર છે. સો લેટ મી જસ્ટ કોપી ઇટ એન્ડ પેસ્ટ ઇટ ઓવર હિયર. અને સેવ કરી દઈ અને ચેક કરી આઉટપુટ કેવું આવે છે. તો આ એક કાર્ડ આપણી પાસે અત્યારે બનેલું આવી રીતે આવે છે. આ સ્ટેટિક ડેટા છે. આપણે ડેટા ક્યાંથી લઈ આવો છે? ગેમ્સ વાળા વેરિયેબલમાંથી. So instead of this static data, now we can iterate a for loop. So આ multiple cards આવા બનવા જોઈએ. So એના outer div ની અંદર angular ની for loop ફેરવશું. So how you can do that? Asterisk sign ng for equals to let then variable name. Let the name of variable be game. ક્યાંથી આવશે ડેટા? તો કે from the games variable. આ વેરિયેબલ ક્યાં છે? તો કે આપણી ટીએસ ફાઇલની અંદર ગેમ્સ વેરિયેબલ છે. એની અંદર ડેટા આવી ગયો છે. રાઈટ. સો ગેમ્સ. નાઉ વન બાય વન ડેટા વિલ બી ફેચ્ડ ફ્રોમ ધીસ ગેમ્સ એરે. પેલો ડેટા આવશે, આમાં મૂકશે. સેકન્ડ ડેટા આવશે, અગેન આમાં મૂકશે. એન્ડ લાઈક ધીસ વે ટીલ ધ લૂપ ગેટ્સ કમ્પ્લીટેડ ડેટા વિલ બી ડિસ્પ્લેડ. સો એસઆરસી પ્રોપર્ટીની અંદર લેટ મી સિમ્પલી બાઇન્ડ ઇટ. તો ડેટા ડિસ્પ્લે કરાવવા માટે અગેન સ્ટ્રિંગ ઇન્ટરપોલેશન. કયા વેરિયેબલમાંથી? ગેમમાંથી. પણ એ ગેમ વેરિયેબલમાંથી શું ફેચ કરવું છે? તો કે ઇમેજ વાળી પ્રોપર્ટી ફેચ કરવી છે. અગેન કાર્ડ ટાઇટલ. તો કે કાર્ડનું ટાઇટલ અહીંયા પ્રિન્ટ કરાવવું છે. તો અગેન સ્ટ્રિંગ ઇન્ટરપોલેશન. વેરિયેબલનું નામ શું છે? ગેમ છે. તો ગેમમાંથી કયો એટ્રીબ્યુટ ફેચ કરવો છે? કઈ પ્રોપર્ટી ફેચ કરવી છે? નેમ. ધેન description. So again string interpolation syntax game dot description. Done. Then over here instead of 250 we want to display price. So game dot price. Again instead of this date we want to display price. So game dot release date. So RELEASE. સ્પેલિંગ એક વખત ચેક કરી લઈએ કે જેવું આપણે યુઝ કર્યું છે મોડેલની અંદર એવું જ છે ને? ઇટ ઇઝ સેમ. રાઈટ. લેટ મી જસ્ટ સેવ ઇટ એન્ડ ચેક ધી આઉટપુટ. સો ઓવર હિયર યુ કેન સી ડેટા આવી ગયો છે પણ ઇમેજ નથી આવી આપણી પાસે. તો ઇમેજ શું કામ નથી આવી એ ચેક કરીએ.
Let me again save it, again compile and refresh it. Let me just check the name, assets folder, image folder, any other images, going to the data, એની અંદર પણ ઇમેજ જ છે, assets folder, images and Fortnite. Let us leave it for time being. We will be shorting it at the end. Now coming on to the price, કે આ 250 વાળી જે પ્રાઇસ છે એને આપણે કોઈ પર્ટિક્યુલર કરન્સીમાં બતાવી છે. તો એંગ્યુલર શું કરે છે, આપણને પાઇપ્સ આપે છે. સો you can utilize pipes like this, pipe sign. Then what you can do is you can specify the currency, colon, then you can specify the currency name. Suppose INR રાખવું છે તો save it and then you can see હરેક પ્રાઇઝની આગળ રૂપી વાળી સાઇન આવી જશે. If you want to display inside a Canadian dollar, so you can write down CAD. તો again બધાની આગળ ડોલર અને C આવેલું આવી જશે. So this is called the pipes which are supported by Angular. Again dateનું formatting કરવું છે, આવી રીતે date નથી બતાવી, તો what you can do is pipeline, then you can specify date, colon, its type, whether you want to display short, long or medium. Short કરશો તો તમારી ડેટ આ ફોર્મેટમાં આવી જશે. Fine. Now also you can use uppercase, lowercase pipeline. So let's say જે બી ગેમના નેમ્સ છે એને મારે અપર કેસમાં બતાવવા છે. તો what you can do, pipeline, then you can use uppercase pipe. Again saving it and refresh. So બધા ગેમ્સના નેમ કેવા થઈ ગયા, અપર કેસની અંદર થઈ ગયા. Then now again home is working fine, game, it is also working fine. And also you can note over here, it is all getting loaded inside the single page only. હવે અહીંયા જે ઇમેજ લોડ નથી થતી, that may be due to some path conflict, path વ્યવસ્થિત નહીં આવ્યો હોય એના માટે નહીં થતી હોય. But as we may be running out of time, so let me just stop over here. I hope you have learned many things from today's webinar. Let me just brief about what we have learned. What is Angular? Single page applications કોને કહેવાય? Then how components can be created? Service no use કેવી રીતે થાય? And Angular pipes. Hopefully you enjoyed this session. In our RK University, for such type of technical subjects, we don't provide any traditional examination. Traditional examination આપણે લેતા જ નથી. We provide AAC examinations. Now what do we mean by AAC examination? આપણે આ લોકોને પાર્શિયલ કોડિંગ કરીને આપીએ. એક્ઝામમાં પેપરમાં પાર્શિયલ કોડ કરીને આપ્યું હોય. સપોઝ મેં તમને ડિઝાઇનિંગ આપી દીધું હોય તો એનું બેકએન્ડ કોડિંગ કોને કરવાનું હોય? તમારે કરવાનું હોય. હવે આનાથી બેનિફિટ શું થાય? તો કે તમારી ટેકનિકલ સ્કિલ્સ ઇમ્પ્રૂવ થશે and at the end of the course with the good technical skills, in turn you will have a good placement. If in a case you have any doubt or if you want to learn further, you can write down or you can contact me on this mail ID. You can note down my contact number and email address. Thank you all of you. I thank you once again on behalf of RK University. Hope you all enjoyed it. Have a great day.